Hello guys, ngasi video si Canon gi anouba camera EOS R gi firmware version 1.2 release tawre. Firmware asida yauri base akoi electronic level haitare akoi gi camera EVF manung da yengba kanda akoi gi level lama thoi bido hana akoi rotate tawba kanda amumuk thok tabdo adigi bug to hojik fix tawre adugi mathakta date chida yauri base akoi eye autofocus akoi gi video amadi still da akoi eye autofocus date tawkhale amadi loina na makon je yam disturb tawe amadi loina na hojik akoi gi eye tracking autofocus ki tracking je khara pikthare e hojik ado Canon gi sigi update se kamain tawgada ge habdo ai gi computer monitor screen da yengasi Another firmware update asina yamna interesting oiba feature ani kha hapkalei ahanbada eye detection autofocus in continuous burst mode Canon namuga so hairi madudi eye detection autofocus asi video number kanda su function tawba yagani Number 2 da autofocus frame size apikpa video amadi photo kapa matamda sijanaba yarani Firmware update tawbagi steps yamna lai ahanbada camera da hojik yauriba firmware adu check tawbiyu madu kamain yengani harabada ahanbada camera gi mode adu P mode ta thambiro aduga pana yekpa setting asigi taruk suba page ta changbiduna yengbiyu kaigumba firmware asina version 1.2.0 gi makhada laibo oiragadi Canon gi website tagi firmware asibu download tawbiyu camera battery bu hana fajana charge tawbiyu aduga camera memory card hapsillaga camera manungda format tawbiro format tawba loiraba matungda card adubu lokthokbiraga computer da samnabiro akoina mamangda download tawgiba package adubu copy tawbiro memory card ki root files ta amadi card adu computer da ge amuk satolaga camera da mo hapsenbiro camera do amuk P mode ta thamlaga asai gi setting du da changbiro aduga firmware si update tawnaba set button da nambiro aduga okay tawbiro update tawbada minute manga muk changbani update loiraba matungda autofocus setting da eye autofocus setting yauragani loina video si karam tawi kholi habdo mayamna comment ta feedback pibiraknaba ningsingjali thank you